media. Atelenada modube alafu Mamos. Mamos media. Wala nata modube alafu Mamos. Television on the radio la Carola. Nyule daraja tabi. Molka nyule winning. Multimedia, Africa, and in diaspora. Atarenata modube, alafu Mamos. Mamos Media. Multimedia, Africa, and in diaspora. Walanata modube, alafu Mamos. Mamos Media Alfalo Jumala Mula COT Lamin Jasi Maronki Amanzo Lamin Wo Ahaina Noe Anit Nene Bojan Sangarango Oh Nene Afanabe Oslo Noe Kodia Managing Director Boridabo Julo Felen in Gambia One Country Director and Marketing Manager Boridabo ni lafta sotola bayri mulbe ka advertisement ke nyulle asay ni lafta sotola ala telephone number do gam sellem 9927575 Boridabo la number marketing 9927575 Wabalanga na jumala fana ma Suleiman Dabo julo Mfongola julo Haina America Wale news director ti Suleiman Ojulaga Waningana juma Roekona teke ingoro Radio manager Afana be USA Ikamama kibarolo do Ikamama advertisement Entertainment Ujama jamane bibulu Advertisement entertainment Ujama jamane bibulu yeah in sports bunda fana benyo dale in dino bunda fana benyo bulu bayri modu bunda de men bebe kaza masini Gambia in bulu be de bulu benyo bulu Ni left the dino cinema boyla Mamos Media Sulwani mandi godu fuloni jolalo Salawule manjaki kibaro bina bele Of course Gambia fongo la kaw meket angale kawndi Kolbe follow la wala alors mina amoy la ñin kandolu fana tole ba bene news ni la andi même man commencé bi amina le sama Surwani mandi godu fuloni jolal Salagunda banjak kibaro bina bele Gambia indula dalwa muna gana bata
bojan sangarango oh nene afana be oslo de no. Good evening and welcome to today's news review. You live on Mamos Radio. I'm your host Rohi Konatige. Welcome to Gambia Today News Review. Listeners, you're tuned into Mamos Radio on Mamos Media. It is Monday, 25th of January 2021. I am Nene with a review of the nation's top headlines. The Republic of the Gambia Ministry of Health press release. The Ministry of Health hereby informs the general public that the new variant strain of the SARS-CoV-2 virus first detected in the United Kingdom has been identified during sequencing in positive specimens at the National Public Health Laboratory Services. The public may note that this new strain of the virus has been found in other countries, namely South Africa and Brazil, and may continue to be found in any other country. In the Gambia, the discovery of this variant does not, until now, change our current public health strategies and recommendations. The fact that the variant strain is thought to be more contagious than the virus strains currently in wide circulation calls for reinforcing the importance of wearing a mask, social distancing outside homes, and quarantining of people exposed to positive cases. It may be noted that whilst it has been found difficult to know whether one has a new strain, preliminary studies have indicated that the COVID-19 vaccines currently developed and used in some countries are effective against the variant strain. It is therefore important to protect ourselves and others by adhering to measures instituted by health officials. GPA signs MOU with APGB. As part of efforts to foster cooperation with the Port of Bissau, the management of Gambia Ports Authority GPA has on Wednesday, 20th of January 2021, signed an interport cooperation agreement with the Administracio dos Portos da Guinea-Bissau, APGB, in Banjul. The official sign-in ceremony preceded the recent reciprocal visits of the two heads of state of the Republic of the Gambia and of Guinea-Bissau. The MOU, signed by two managing directors, seeks to strengthen and consolidate mutual cooperation in areas of training of operational staff, technical assistance, cultural exchanges, and joint partnership in port and shipping-related operations. In addition, the parties resolved to revitalize coastal shipping to enhance trade facilitation among countries in the sub-region. Another key area discussed during the visit relates to the request for assistance in dredging operations at the port of Bissau. Political leaders advised to avoid personal attacks. In the wake of recent attacks and counterattacks among some members of the country's political leaders, veteran and former politicians have called on the leaders to avoid publicly attacking each other's personality. In recent days and weeks, social and mainstream media have been filled with stories of bitter exchanges among prominent politicians, a phenomenon that worries a group of veterans who fear it could invite or encourage hatred among Gambians who follow different party leaders. Among the incidents causing concern are Tourism Minister Hamad Bah's alleged labeling of his fellow politicians as dirimos, rats, his comments about how Nyani lacked development under former President Jawara, lawmaker Fatmata Jawara's alleged derogatory remarks about UDP leader Dabo, and the most recent media comments of Dabo and Sidia Jatta about each other. Lawyer Dabo says UDP remains ready to save Gambia once more. The leader of the United Democratic Party, UDP, has affirmed that his party remains ready and committed to saving the country once more. Lawyer Dabo
was speaking on Friday during a solidarity session with the party supporters from Kiang West at Busumbala in Combo North. Quote, "We are ready and prepared to revert to measures similar to April 2016 to save Gambia," unquote, he said. He laid out measures of how the party is ready to stand up for nation again, making reference to the 16th of April 2016 march past when they took to the streets demanding the release of Solo Sanding, who had been murdered in custody the previous day. Acting Senior Finance Manager says GRTS income increased to over 200 million. Mr. Mamadou MS Jallo, Acting Senior Finance Manager of GRTS, has informed lawmakers that GRTS income in 2019 rose to $202,538,442. He said in 2018 it stood at $129,462,571. Mr. Jallo made the disclosure on Friday, 22nd of January 2021, when GRTS appeared before the Public Enterprise Committee for the presentation of their 2018 and 2019 activity report and financial statement for scrutiny, consideration, and adoption. Listeners, thank you for tuning in. Thank you, Nene, for today's news review. Listeners, you live on Mamos Radio. Please stay tuned. We'll be right back. We'll be back with the Mandinka news with Lamin Marong. Assalamu alaikum badin dumbali kontun na tulunal kontun dimala annal badima Lamin Marong dul kaya kiyam mansan felen dunta abela mo kan Mamos la radi bumbala kondalta ka kiwaramu fadandale wato wati binkana wala ke bajanin ka ke fonsi ka folo ni molu tentu mi yalon ko ke lamay na wato bela wal kono trade kam na kafuba be tendula ba ke beduku keno mena an Mamos nene on Mamos Media Foundation on Gambia be tendula la kafo nyaton kulu kafo dingolu beduku keno mena be tendula be jaila ani Mamos la dukula me Gambia bantala mbafre ala baraka ba ke alla ke kendela semenke ngakibaro ko folo di alla janin kadon kibaro fon kono bari ko en temboto ne Gambia la man sakunda mema maralin jara kendo bundala e ko nyi watulu e kibaro bondi ko ye kurang dolaje me ya lonko amu coronavirus si fawandati me ya kafa SARS-CoV-2 nyin ya aje ka sifa ya aje ab Angleterre an banko doluto me ya lonko an COVID-19 mulunta bayla kemanolo iko fatata la demanding iko kamala epe mobe ya marla pour mobe se hakiltu an sain ko nyin kurang mu fenete me ya lonko abe kerine an mobe nyanda pour ke hakiltu an ye luwalu melande bolu nyanda ke korosi e ko en courant ya sifaje South Africa Brazil anum banku dolu me ya lon ko fana be kiskisi ro ke kan e be inki waro futandalma GPA anum AP GB nyine keta Gambia Port Authority an Guinea Bissau la Port Authority e ko nyine lié signe ro ke pour ibe blodi la nyola nyame be do ko kala nyamen be in sankudo nyimmen kono mo ke waro fana futandalma e ko hande sain na kekende ba me ya lonko saferla ba afanala miro yitandi ko nyin tembola Gambia betaka nyamen na political silo bitaka nyamen ay miro sile me ya lonko dole akilo drong pour que fansem bentuya waran ka kedron pour ka nyutinya pour isi fanna fano nyamen me saferla nyimo alaji yoro jallo wala en save mboki waro nyi fanan bo fudandalalma iko Gambia la politika nyaton kolu wara menia lonko e meta politiko kono nyunubela yamaro ki politik nyaton kolu wara politik patire pour besi haklotu konyi watulu nyo tinyame be keri wara nyo jalo be keri mpraya bang ka politiko manna wala purisi haklotu ni be la kachali kala ikana ke ibe nyole tinyala waran ibe nyole jalaila mboki baro fanan futandalma anu honorable Usainu Dabo memu UDP la nyaton kodi akwa pareta ware la parti pareta puruka ilo ka dukoke waranka keloke ka joko pour Gambia sa fan sotu no nyamen ko e menkenu santambilalu biri wato men yaaje me maralola mboki baro fanan futandalma
ani ko GRTS ila nyaton ko mo anomalan ko meme maralin nyin ila nafulo kunyala ul fanan ko nyin watolu ye bankero ke ko GRTS ko do men kafuno nyoma 2020 sango nyin kono yew kibaro nyin futa menta da 4 million mi amin siada 4 million mulati million monti kem fulati mbo fanan futa dalma badum semen ke do adun kibaro nyin fango kono ministry meme maralin tank fanko bundala waran jata kende bundala Gambia e ko bafala molie ko nyin kuran kuto membe finde kandulal to pour Gambia no be dawda mobi sike keku kandu ko tembo nyinto e kurame ya lonko ya sute Angleterre banko kan e ko fene me ya lonko abe janjan kan bake anu asembo warta atele sembo warta ko COVID-19 nyinte iko bisain ila ka testo ke labo mento ni mo sasa de ka testero ke damin iko ya asifa je me alonko ikain kuran ni memfo memo sa COVID-2 iko in kuran dunyi ya sude South Africa Brazil anu banku jamal to sign meranko abe sembo soto kangol to bake iko in tembola imaje Gambia bari sobita ko nyumukute watlam drong janaka finde jang so nabe kekan e leftamul be yamarla prunsi continue nka max school dung anu nga katafanan nga kenoble ni nyono tema pro nyin kuran nyin na finde tefanan akana sauno taringe nyame iko nyin keta kuto me alon ko COVID-19 ni tinyaro nyi menke andu inataje ko nyin kuran nyi me ka findita ten ngene sembo watrati wote nyin kulati ya kufoko purasi ke mobe mirati ay ke mobe sulati purunsim fantanka andu ngana badi ndo tanka puru kuran nyin kana wajabi nyami Mamos la kibar bunda wala kibaro nyin findende iko GPA iko nyi watolo ye signero ke purisi blodi bankula me alonko Guinea Bissau la port authority no wala fanan kafuto nyoma purisa jibe nyi banku flol be duko kila nyano ne kanyo sembentu yano nyame ni arba tambila tuba bakaro tilmon anin titba bakaro tilmon in January karo men bakono ye signero nyinke tumomena banku flol la nyaton kulu be kachata e bente da korta kanna pour nyi banku flolu si doko keno nyame kanyo sembentu ya nyame ni na da safaro la karola iko nyi memfon keta Guinea Bissau la member maral important na anu Gambia yole na si ye ferrol ke ore korsurol ke pour une banque flo besi mina fanno nyaadile ani be mun doku silal le lande la pour ka doku nyinke pour asi une banque flo be no nya de mano nyame ani continue da fanan iko be nyo karandila ani be isilobula la nyoy pour si keno karandir lati pour une banque flo besi muna fanno je nyame kibar bunda me fintini wala Mamos la mediate ani ñu watul fanan alaji yoro jallo kombe yalon ko keke ne bala ni na da sefro la kalora ay sefro ke ana la wosi fana yitandi pour mulu si hakilotu ko nyim politique sifa me yalon ko nyonando ara nyotumo ko mu kutu me yalon ko sai ni sifa wala be sembo soto kan Gambia modoliye ifanke keke ndote kana kalo ni social media banta bato ka nyotinya anundol ka ke ko itolo dum karana balelti ni na da komen ka mulu karande ka fuko e be kele lalti pour ka lo ka modolla nyantu fasa ika nyine yelamande ika ko kutume yalon ko prati sul fanga nafano nyame iko sai ngamen sifaja akatama Gambia ay mo asimira sino le pour mo ya hakilotu kanti nyimu kutume yalon ko e hamo mento wala ka tinyaro ke amanka kutume yalon ko asidarano keno nyame andu nyine ka continue fanan aka franfanso dunno sielu tema ni me hakilotu nyim politique sifa wala kana sifa tan fanso samanan ana nyimu kutume yalon ko anyanta ka mo be crossirante iko nyanda ka kato beke ka jeko mo membe inke kan pour que soute anum pour que e balano nyame nim politique sifa dol ka ke men kan dron wala pour que tul fangna fa nyame pour men be nyinke kan libe masakunda mararola police mari mako no nyame na fuloto lombang do ko to lombang ware lefta femfenkele ni lefta ka dunno waran ka kukeno pour iside maro sotno nyame dol ka inke e ka ko dalilol le kama iko kafuko ikete karanalati ani be kala mollale fasa lati anu yalon ko ka konni menke amanta anu silola anu ibe menke kan ibe dolel tinya kan anu ka janjandiro ke kibaro nyi menna amanta ani silola anu nyun kono akata modantan dronati me yalon ko nsafo itul molu tumomene yaaje me maralola itulaketa muti me yalon ko walele ya sembentu ya ferolu landaye pour yabe nyun gambianolo abe batandila nyame arabe torola nyame be mantoro la nyame ni molo le keta muti men ya lonko ituleya makoy fayawo be keno
anu wol molu kono dolel wolel kanalo sign e kedamule kelela bati nenata in social media banta bato ka fumule moni nyanta kake an yenail lo in social media to ka modulu tinya ware ko ka modulu karandele ni nata komen ka political karola ako nyanta ke kuti me alon ko nyanda kamera ando nite ko mari nyanta ke moleti e kadiamo ka folo kono ware ka social media banta ba e ka chale ke je e nyanda ke kuleti ware ke ta kibar talalati waran journalist solde e tela kibaru nyanda ka kuti me alon ko abe silo ile la moli le purisi la nyanto nyin ko nyin kachano nyamen ata kelo ko drong ka fo be kumole fintindila me alon ko e bole fintindila ka fintine banta bato ako naketa fanan yakku moñi men fentine pour que kacarawti pour mol sisi ye nyosaba kairo kono polisaje la nyantobo menti sa kanino oto mo kuute me alon ko o nyanda ka sembentuya barata kala ko dron e be kibaro le bondila ka foko mo journalist soldi woni journalist ya waran anin me alon ko ka kelo ke pour que haramadu la nyanto fasa wolo jam fata nyola bake ako nyun ko nyine nyanda ka kuti me alon ko imari nyanda kela kelo ke ware mari nyanda nibe kala journalist so nyinel mu simfati imari nyanda ko lelta ako bari ngalon no be tembo mento modul men alon ko wole kelo ke nun yayaye wole kanalo sign e ko kana ka molel yamare ka yitandi le ko in activities waran ka fo be modul jalayla ware be modul fasala wole ka fo bo fala moliye ako ni nata o jiben nyin keta kuti o dolel nata sum media soto waran bantaba soto pour kacarawti pour ko e koka molel yamari waran pour ko ka kelo le ke moliye e ko nyimbe mo kuti me alon ko ka kibar sifa mendi abukana fa ke mole bar fa ka tinyaro nyimmenke woto sifa lu mol nyande ke ko diwol bela kibar safala wala mo alaji yoro jallote baɗa ngala continue political men ya lon ko wolel meta kono andun safa politique ke ballemu e bela wosi dañi ndeñi watolo pour mol si hakloto waran politician si hakloto pour ka nyo jalay waran ka nyotumi kula me ya lon ko amantata takan manke ku kendode akoni nyin keta kuti nya lon ko nyi lokun tambilalu moli a sifa nyi jele me ya lon ko kulu men ka fo politician ol damalu tema an mol men ya lon ko mo horom la balel mo nina da political fanna la Gambia nyin kuti me ya lon ko ay mo miro sile an mbenya ndaka kuti me ya lon ko nyanta ka bayle ako nyin keda me yalon ko ko nyin datita tumo mena honorable Amat Ba afanata bankere ko tumo mena ay molu tumi sako men keda political nyaton koliti akolo modiri moleti nyin keda ko me yalon ko ay mol kamfa anan atina diamo nyin siada ana continue Amat Ba ay kachanyin fananke ay menke nyani tumo mena ay president follow men keda alaji Dawda Jawrat aw fanan ma o fanan na dake ko me yalon ko fanan diamo siada anu nal hakilo bakan député bungoto musome al kafay ko honorable Fatou Jawara o fanana da kuma balfo menna da ke honorable Ousainou Dabo UDP la nyaton koti o fananke kutume ya lonko ay moja malu kamfa anu ay diamo nyi siande nyi social media bantabato anu ko nal hakilo bakan fanan men keta honorable Ousainou Dabo da honorable Sidia Jata wol fanana ta kacani men kinyi wadu kuntungul kono nyi fane moja malu wosindi ana ay moja malu mirol siande standard la newspaper wala kibaro nyi safe and honorable Ousainou Dabo menketa United Democratic Party la nyaton koti ako sande fango i pareta purka ajeko isi Gambia fasa no nyame aloyno e Gambia la ate United Democratic Party anyi kumoni banke birtumo mene ebe mitingo nyinke kan ye menke kombo West Busumbala tundodo tumena la kafudingolu mene be kiam tumbola wolbe natamabe la mitingo nyindo akom paretala anum paretala pour kalo kasilo lulande kaje ko nga menkenum April kono 2016 sawnin kono paretala ko reke pour ka sifa nyinke e ko nga ferolu landile anum paredin sanne katambi kununa kaje ko femfe me yalon ko asi Gambia sambano ka bondi be mbata nyi men kono e paretala kake ikonal hakilo bakan April kono 2016 sangonin kono ifindeta le kalo silo kan kele balambaya yitande tumo menna e solo sanden fata e ko pareta le pour kalo anun kaje ko ka Gambia fasa ke barabunda men safe wala mo point la newspaper te
badungolu member maralen GRTS la nafulo la member anyatun ko yakanyin tembenna ako GRTS kodo men kafu nyoma nyi watul me yalon ko ya dokundi atambita million fulala men keda Mr Mamadou MS Diallo atlemu ila nafulo nyi marala tembo nyin to abe karafrunga telema ay nyin ko mo nyi banke to momen benta député bungoto pour que GRTS pour que la mamawnin ani kebaro nyi menke 2019 sango nyi kono ako nga kodo men kafu nyi wara nga kodo men dokundi atata million fula million keme fula million fula Willitans town lulu million kema fula anin fula Willitansay wuli lulu Willitansay kema nani tan nani anin fula yewala dokundi nyin sango nyin kono ako 2018 sango nyin kono yemen dokundi watata le million killing wuli keme kononto ya wala dokundi men siata woti ata Mr Diallo anyi fonyi juma tambila to babakaro tilimon anin fula nyi mena GRTS nata ya kafo melonde pour ka korsiro ke ibe dokoni men ke kan ya wala banke wala 2018 2019 sawo nyin kono ya nyi fo anu ya nyeke fanan ko kafo nyi fanan lota pour ka korsiro ke kaje ka dokoni men ke fata tan silola mbadu mo nyinem kibaro de mo frena temena ka fota dalma nabe tata ko man solo no la ninga fo mafo kun saunda al salona harmadi na so de malam nal badi malam ni maron dol kay kiyam man sam bafla ni mbara fanyarando. Thank you, listeners. That was the end of tonight's news review and commentary from the Mamos team. Media, Atlanta Modebe, Alafu Mamos. Mamos Media, Atlanta Modebe, Alafu Mamos. Television on the radio, La Carola, you let the Jetabi, Morka, you the winning. Multimedia, Africa, and in diaspora. Atlanta Modube, Alafu Mamos. Mamos Media.